Hi guys! Welcome sa Engineered Math Channel. Sa video na to ay magre-review tayo for Engineering Board Exam Mathematics. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so ngayon ay magre-review tayo for Engineering Board Exam Mathematics. This time ay gagawa ako ng series of video about calculator techniques. So this will be the part 1 of my series of videos for calculator techniques. So magagamit natin itong calculator techniques para mas mapadali yung pagsasolve natin ng problems kapag nagsasagot na tayo sa board exam natin sa math. Okay, so meron akong series of examples na isasolve natin using calculator techniques. Okay, so let's start with question number 1. Given f of x is equal to 3x squared minus 5x plus 1, evaluate f of 2 and f of 3. So, kung mamanu-manuhin natin to, masasolve natin tong f of 2 and f of 3 by simply substituting lang yung value nung numbers inside the parentheses doon sa x's nung function natin. So, f of 2 is equal to 3 times 2 squared minus 5 times 2 plus 1, same as yung f of 3. 3 naman yung isa-substitute natin dun sa x, so magiging 3 times 3 squared minus 5 times 3 plus 1. Okay, so papakita ko sa inyo kung paano ito isolve using the calculator. Okay, so using calculator, masasolve natin yung f of 2 at f of 3 by using alpha x o yung variable x. So, input nyo lang yung given function. So, we have 3x squared minus 5x plus 1, right? So, we have 3 alpha x and then squared minus 5 alpha x plus 1. And then, press calc. Okay? Tapos, i-input nyo kung anong value ng x nyo gustong isolve yung function. So, diba, f of 2 tayo. So, press nyo 2. And then, press equal sign. So, therefore, f of 2 is equal to 3. Tapos, yung isa pa, yung f of 3 naman, press nyo ulit itong calc. This time, input nyo naman sa x ay 3 para masolve yung f of 3. Then, press equal sign. So, therefore, f of 3 is equal to 13. So, therefore, our answer is 3 and 13. Okay? Our answer is letter A, 3 and 13. Okay? Next, we have, what is the remainder when x cubed plus 3x squared minus 2x minus 8 is divided by x minus 5? Okay, so apply natin dito yung concept ng remainder theorem. So, given tayo yung polynomial, siya yung magiging f of x natin. So, let's say x cubed plus 3x squared minus 2x minus 8. Tapos yung given natin na x minus 5, i-equate natin siya sa 0. Tapos solve for x. So, x is equal to 5. So, therefore, para ma-solve natin yung remainder, i-evaluate natin itong f of x na polynomial sa value na 5. So, f of 5 will be equal to 5 cubed plus 3 times 5 squared minus 2 times 5 minus 8. So, tulad dun sa example number 1, evaluate lang natin tong f of 5 using calculator. Okay? Okay, gamit ulit tayo ng alpha x para dun sa function. So, we have alpha x raised to the third power or x cubed plus 3 alpha x squared minus 2 alpha x minus 8. And then, calc natin, yung x natin ay yung 5. So, we have f of 5 or the remainder is equal to 182. Okay? So, the answer is letter B, 182. Okay? Next, we have, which of the following is a factor of 3x cubed plus 2x squared minus 32? Okay, so apply natin dito yung factor theorem. So, given tayo na polynomial, so let's say siya yung f of x uli natin, 3x cubed plus 2x squared minus 32. Applying factor theorem, masasabi natin na factor ng isang given expression, yung another expression, kung kapag in-evaluate natin yung given polynomial na to, doon sa value for x nung binomial when it is equated to 0, at naging 0 yung naging value nung function natin at that number. For example, kunyari itong x plus 2,
equate natin siya sa 0, tapos solve natin si x, we have x is equal to negative 2, right? So kapag sinubstitute ngayon nyo tong 2 dito sa f of x, so f of negative 2, 3 times negative 2 cube plus 2 times negative 2 square minus 32. If ever na maging 0 tong value ng f of negative 2, therefore, x plus 2 is a factor of this polynomial. So, try natin. So, using calculator, pwede nyong evaluate lahat ng value nitong choices kung saan siya magsi-0, then yun yung magiging factor doon sa given function natin. Okay? Okay, so gamit ulit tayo nung alpha x. So, we have yung given natin na function ay 3 alpha x cubed plus 2 alpha x squared minus 32. And then, calc natin isa-isa yung choices. Yung choices natin, yung sa A ay x plus 2. So, therefore, yung x natin doon ay negative 2. In-equate natin sa 0, then solve for x. So, we have calc natin sa negative 2. Kung nag-0 man ito, therefore, factor siya nung given function natin. So, hindi. Therefore, A is not an answer. Try naman natin yung B, yung x minus 3. So, therefore, i-calculate natin yung function sa 3. So, hindi rin 0. So, mali yun. Then, try natin yung C, which is x minus 2. So, calc natin yung function this time sa 2. Okay, so nag-0. So, therefore, yung x minus 2 is a factor of the given polynomial. Kasi nung kinalculate natin yung f of x at value na 2, naging 0 yung value natin. Okay? So, therefore, the answer is letter C. Okay? Next, we have if f of x is equal to 5 raised to x plus 2, then f of x plus 2 minus f of x is equal to... Okay, so, pwede tayong mag-substitute ng value for x dito sa f of x plus 2 minus f of x. So, let's say, x natin ay 2. So, therefore, papalitan nyo yung x ng 2. So, we have f of x plus 2 is equal to f of 2 plus 2 minus f of x. Substitute yung x na 2, we have f of 2. So, therefore, we have f of 4 minus f of 2. Okay, so sa calculator, input nyo to, then evaluate nyo yung f of x sa 4 minus evaluate nyo ulit yung f of x sa 2. Pwede nyo i-store yung value na yon. Tapos saka nyo i-substitute dito sa bawat choices yung same value nung x nyo na 2. Then, kung ano man yung maging value na equal doon sa f of 4 minus f of 2, dito sa alinmang sa choices, kapag sinubstitute nyo yung x na 2, then yun yung tamang sagot. Okay, so illustrate natin sa calculator. Okay, so input nyo muna sa calc yung f of x, yung 5 raised to alpha x plus 2. So, di ba yung unang hinahanap ay f of x plus 2. So, let's say yung sinet nating x, di ba kanina ay 2. So, therefore, f of 2 plus 2 is 4. Is f of 4. So, 4 yung una nating isa-substitute. Calc, tapos 4. So, 627. So, store nyo sa A. So, shift store A. Okay, so balik ngayon tayo ulit doon sa function na 5 raised to alpha x plus 2. This time, minus f of x, right? So, therefore, 2 pa rin yung isa-substitute nyo doon sa x. So, magiging, i-calculate nyo tong f of x sa 2 this time. So, 2 naman input nyo. So, this time, 27. So, shift store B. Okay, so, di ba yung pinapahanap ay yung f of x plus 2 minus f of x. So, yung na-store nyo kanina sa a na f of x plus 2, press nyo alpha a, minus yung na-store nyo kanina sa b, which is f of 2, press nyo alpha b. So, therefore, a minus b, yun yung sagot natin dun sa f of x plus 2 minus f of x, which is 600. So, tandaan nyo yung value na to na 600. So, whatever dun sa choices na mag-equal dun sa 600, kapag sinubstitute nyo yung value ng x na 2, yun yung pagiging sagot natin. So, muna tayo sa a. Diba yung a is 5 raised to alpha x plus 2? Calc natin sa 2, 27. So, hindi. Yung sa b, 5 raised to alpha x times 24. Calc natin sa 2 din. So, pag 600 to, ibig sabihin ito yung answer. Yes, 600. So, therefore, ito yung sagot natin kasi nag-equal siya doon sa 600 doon sa a minus b. Okay? So, therefore, the answer is letter B. Okay? Next, we have evaluate f of 2, 5 if f of x, y is equal to 3x cubed minus 4x squared y plus 4xy plus y squared. Okay, so ibig sabihin lang nito, meron tayong dalawang variables. Yung function natin ay in terms of two variables, which is x and y. So, substitute nyo lang yung x
dito na 2, tapos yung y dito na 5 dito sa given expression natin. So parang f of 2, 5 is equal to 3 times x is 2, so 2 cubed minus 4 x squared, so 2 squared, y is 5, so times 5, plus 4 times x is 2 times 5, which is y, plus y squared, which is 5, so 5 squared. So input lang natin ito sa calculator para ma-solve natin. Okay, sa calcu, press natin yung given f of x comma y. So we have 3 alpha x raised to the third power, then minus 4 alpha x squared times alpha y, and then plus 4 alpha x times alpha y plus alpha y squared. And then calc ulit. So kung ano man yung value na given natin, di ba sa x ay 2? So nagtatanong siya ng value for x, press nyo 2. And then equal, tapos nagtatanong siya ng value ng y, diba yung given natin sa y ay 5, so press 5. And then equal. So therefore, nasolve yung sagot ay 9. Okay? So therefore, the answer is letter C. Okay? Next, we have simplify the expression x to the fourth minus y to the fourth over x to the fourth minus 2x squared y squared plus y to the fourth. So this time, pwede kayong mag-substitute ng value dito for x and y. So, let x, let's say, 1. Tapos, let y, let's say, 2. Tapos, pag sinubstitute nyo yung x na 1 tsaka y na 2 dito sa expression, masasolve nyo yung sagot. Tapos, isubstitute nyo uli yung x na 1 tsaka y na 2 dun sa mga choices. At kung ano man dun sa choices yung magpareho dun sa nakuha yung value dito sa original expression, then yun yung sagot. Okay, so try natin sa calcu. Okay, so input muna natin sa calcu yung given. So, di ba ano yun? Yung fraction na alpha x to the fourth minus alpha y to the fourth. Yung denominator niya ay alpha x to the fourth minus 2 alpha x squared, alpha y squared, and then plus alpha y to the fourth. So, di ba kanina yung sinet nating value nung x ay 1, tapos yung y ay 2. So, calculate natin. X ay 1. So, press 1. And then, equal. Calc natin yung y, which is yung sinet natin na 2. And then, press equal sign. So, therefore, ang nakuha natin ay negative 5 over 3. So, tandaan natin itong value na to. Tapos, dun muna tayo sa choice A. So, ano yung expression sa choice A? Diba? Fraction na 1 over 2 alpha x squared times alpha y squared. Ganun ulit, calc. Tapos, substitute natin yung same value ng x na 1. Calc. Same value ng y na 2. And then, press equal. So, therefore, 1,8 yung nakuha natin. So, hindi siya kapareho doon sa nakuha natin sa original expression na negative 5 over 3. So, therefore, move on tayo sa choice B. Okay? So, fraction ulit na this time yung given sa B ay alpha x squared plus alpha y squared over alpha x squared minus alpha y squared. Then, same pa rin. Calc natin sa same value ng x na 1, tapos sa y ay 2. Okay, so this time, pareho na silang negative 5 over 3. So, therefore, nagtali siya doon sa original expression. So, the answer is letter B. Okay? So, therefore, the answer is letter B. Okay? Next, we have simplify quantity x squared y cubed 0 raised to negative 2 raised to negative 3 times quantity x raised to negative 3y z cubed raised to negative 1/2 all over quantity xy z raised to negative 3 raised to negative 5 over 2. Okay, so napaka-complicated ng expression, pero ang pinakagagamitin nyo lang dito ay loss of exponent. Pero using calculator technique, pwede kayong mag-set ng value ng x, let's say 1, y, let's say 2, then z, let's say 3. I-substitute nyo dito sa value na to na x na 1, y na 2, tsaka z na 3 dito sa expression. And then, solve nyo sa calculator kung ano yung magiging sagot. And then, ganun pa rin, i-compare nyo kung saan sa choices magiging kapareho yung sagot dun sa original kapag sinubstitute nyo rin yung x na 1, y na 2, tsaka z na 3 dito sa mga choices. Okay, so try natin sa calcu. So, input natin sa calcu yung expression. So, fraction, yung una ay alpha x squared times alpha y cube
times yung z, dahil wala tayong letter z dito sa calcio, let's say sa m na lang natin i-store. So, alpha m raised to negative 2, and then yung quantity naka-raise sa exponent na negative 3. And then multiplied by alpha x raised to negative 3 times alpha y times alpha m ulit for z, naka-raise sa 3, and then yung buong quantity naka-raise sa exponent na negative 1/2. Okay? Sa denominator naman, we have alpha x times alpha y times alpha z. So, m ulit, alpha m raised to negative 3. And then, lahat silang tatlo naka-raise sa negative 5/2. So, calculate natin, yung sinet natin value sa x ay 1, yung sinet natin value sa y ay 2, and then yung sinet natin na value sa z or m is 3. So, masasolve natin to as 1/3, 4, 5, 6. So, tandaan natin itong value na to. Tapos, balikan natin yung mga choices. Doon muna tayo sa A. So, yung A ay 1/x squared y to the 7 z cubed. So, input natin sa fraction 1/alpha x squared times alpha y to the 7, and then times alpha z cube or alpha m to the third. So, calculate natin yung mga value ng x, y, at m. So, 1 pa rin si x, 2 pa rin si y, at 3 pa rin si m. Okay, so therefore, pareho dun sa original expression natin yung nakuha nating sagot na 1/3, 4, 5, 6. So, nagtali sila. So, therefore, the answer is letter A. Okay? So, therefore, the answer is letter A. Okay? Next, we have solve for x if x is equal to 2 raised to n plus 1 minus 5 times 2 raised to n minus 2 over 3 times 2 raised to n plus 2. Okay, so madali lang to. Para masolve nyo si x, pwede kayo mag-substitute ng value for n kahit anong value. Let's say n is equal to 1 or n is equal to 2. Tapos, masasolve nyo yung actual value ng x, which is base dun sa choices, dapat constant. So, try natin. Input nyo lang sa calcio yung given. So, base dun sa given, we have 2 raised to, yung n, gawin na lang natin x. So, alpha x plus 1, and then minus 5 times 2 uli, raised to alpha x minus 2. Alpha x minus 2, and then over 3 times 2 raised to alpha x plus 2. Close parenthesis. Okay, so calc lang natin. So, diba sinet natin na value ng x ay 1. So, try natin. Calc 1, we have 1/16. Try natin kung ibang value naman, calc 2. 1/16 pa rin. So, therefore, kahit anong value substitute natin dun sa x, constant yung answer niya na 1/16. Okay? So, therefore, the answer is letter C. Okay? Next, we have quantity x raised to negative 3 y squared over x squared times y raised to negative 1. Okay, so ganun pa rin. Let's say x natin ay 1, y natin ay 2. Substitute nyo ngayon dito sa original expression yung 1 tsaka 2 sa x tsaka y, and then dito rin sa mga choices. Kung ano yung magkapareho dito sa value ng original expression natin dun sa choices, pag sinubstitute natin yung x na 1 tsaka 2, then yun yung sagot. Okay, so try natin. So, input natin sa calculus yung given expression, which is quantity alpha x raised to negative 3 times alpha y squared. Then, naka-raise sila quantity raised to 2 over sa denominator alpha x squared times alpha y raised to negative 1. And then, calc natin. So, diba yung x na sinet natin ay 1? So, press 1. Then, calc natin yung y, yung sinet natin ay 2. So, we have 32. So, tandaan natin yung 32. Try natin isa-isa yung choices. Okay, so, dun muna tayo sa letter A choice, which is yung alpha x raised to negative 8 times alpha y raised to the 5th power. So, calculate natin dun sa same value nung x na 1, tapos same value nung y na 2. Okay, so, therefore, 32 rin yung nakuha natin, same dun sa original expression kapag sinubstitute natin yung x na 1 tsaka y na 2. So, therefore, ito na yung sagot natin, x raised to negative 8 times y raised to the 5th power. Okay?
So the answer is letter A. Okay? Next we have solve for B in the equation B is equal to 81 raised to X times 3 raised to Y. Okay, so ganun pa rin. Let X natin ay 2, Y natin ay 3. Then substitute natin dito sa expression. Tapos dito rin sa mga choices, substitute natin yung X na 2 tsaka Y na 3 sa lahat. Then kung anong magkapareho ng sagot dun sa original expression, then that's the answer. Okay? So input natin yung given yung 81 raised to alpha X and then times 3 raised to alpha Y. Then calc natin yung X natin na sinet ay 2. Tapos yung Y natin na sinet ay 3. So therefore, meron tayong 177147. So tandaan nyo to, 177147. So, isa-isa na natin yung choices. Doon muna tayo sa A. So, yung A ay 3 raised to 4 alpha X plus alpha Y. Calc natin, same value ay yung X is equal to 2 and Y is equal to 3. Okay, so therefore, tama agad. Nagtali ulit dun sa original expression natin. Yung sagot niya ay 177147 din. So therefore, ito na yung answer natin agad. Okay? So therefore, the answer is letter A. Okay? Next we have, if log 2 is equal to X and log 3 is equal to Y, find log of 3.6 in terms of X and Y. Okay, so meron tayong logarithm of 2 kapag walang base, di ba? Automatic base 10 yon. So, common logarithm. So, therefore, we have log 2, base 10 is X, and log 3, base 10 is Y. Hanapan daw natin yung log 3.6. So, ang gagawin lang natin dito, using calculator techniques, evaluate muna natin tong logarithm of 3.6. Tapos, pwede nyong i-store or tandaan yung value sa isang variable dito sa calcu. Tapos, i-store nyo ngayon itong log 2 dito sa X, tapos yung log 3 dito sa Y. Tapos, evaluate nyo isa-isa itong choices. Kung ano yung magpareho doon sa value na nakuha nito sa log 3.6, then that's the answer. Okay? So, try natin. Okay, so evaluate muna natin yung logarithm of 3.6. So, common logarithm. So, we have log 3.6. Okay? Then, shift store A. So, 0.5563 or tandaan nyo na lang, ha? Tapos, store natin yung given na log 2, shift store sa X. Okay? Tapos yung isang given yung log 3 sa Y naman, shift store sa Y. Okay? Tapos isa-isay natin yung mga choices. Doon muna tayo sa A, yung 2X plus 2Y minus 1. So, pag in-evaluate natin yung 2 alpha X kasi 2X plus 2 alpha Y kasi 2Y and then minus 1. Kapag in-evaluate natin ito, press equal sign. Ano nakuha natin? 0.5563025008. Same ba ito nung nakuha natin sa log 3.6? So, compare natin. So, alpha A natin kung nagtali sila. Okay, so therefore, nagtali yung sagot natin. So, therefore, letter A na agad yung sagot natin kasi nagtali siya dun sa logarithm of 3.6 na sagot. Okay? So, therefore, the answer is letter A. Okay, so I think that's it for the first part of our calculator technique. So, basic muna tayo. Then, later on, sa mga susunod na part ay i-discuss naman natin yung mga advanced math or higher math like calculus, trigo, DE, advanced math, etc. So, abangan nyo lang yung mga future uploads ko for calculator techniques. Okay? So, that's it for this video. So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panonood.